喺美國三大汽車公司之中 ，GM 嘅規模係最巨大。事實上 ，GM 係世界一間領先嘅企業公司，佢哋嘅資金同埋資產總值係非常之龐大。不過喺面對日本汽車咁大嘅競爭 ，GM 廠近年嚟亦都開始以更積極嘅態度去檢討自己嘅弱點。經過多年嘅試驗同埋考察，佢哋終於體會到日本產品嘅優勢喺邊一度。其實 GM 嘅弱點係多方面嘅。其中最重要就係管理人才同埋控制成本嘅問題。GM 公司喺8年前經已開始咗實行一項龐大嘅調整計劃。佢哋甚至乎以一個全新嘅牌子針對日本車添。一齊睇睇。由於負擔嘅問題，有60%喺加拿大出售嘅私家車都係屬於15,000元以下嘅中小型汽車。事實上，呢一類嘅汽車亦可以話種類繁多。其中最受歡迎嘅包括有日本廠 Honda 同 Toyota 出產嘅 Civic 同埋 Corolla 兩隻車。當然美國 GM 嘅小型車亦都相當受歡迎，但係喺耐用同埋質素方面，唔少消費者喺市場調查中都透露日本車好多時都會領先。世界最大規模嘅企業公司 GM其實對目前喺北美不利嘅形勢係十分之關注。佢哋一早了解到，為咗回復大眾對美國汽車嘅信心，以往一套嘅營業同埋生產嘅制度，可能係需要進行一次大量嘅改革。喺8年前 ，GM 廠曾經實行咗一項未曾嘗試過嘅生產計劃。經過詳盡嘅市場調查之後， GM 喺 Tennessee 州開創咗定名為 Saturn 龐大嘅生產計劃。經過8年嘅時間以及3億5千萬美元嘅投資， Saturn 終於喺往年年尾喺美國面世。GM 廠附屬機構 Saturn 係以全新面貌出現。分析家認為 Saturn 實在抱住重大嘅任務，因為 Saturn 主要嘅目的係同日本車一戰天下。如果成功，美國產品可能有機會重新捲土重來。行內人話 GM 呢一項龐大嘅投資實在係有好大機會可以成功嘅。一般分析家都一致認為 Saturn 嘅大計實在具有一種嘅代表性存在。假若呢一隻小型汽車會被美國人接受嘅話，美國嘅工業會再有更大嘅能力同日本工業競爭。除此之外，有人亦話 Saturn 嘅計劃對 GM 嘅心理負擔係相當之大。因為成功將會帶嚟無限嘅心理利益，不過失敗將再度大量打擊美國汽車業喺日本產品中競爭嘅地位。到目前為止 ，Saturn 似乎得到一啲分析家唔少嘅好評。雖然佢哋嘅產品最初步嘅推出經已發生咗小毛病，但係好多人話 Saturn 召回產品嘅行動可以反映出佢哋對十分細節嘅問題都極之關注，因為佢哋認為消費者第一次嘅反應一定要係好嘅。加拿大汽車業分析家杜洛斯話，該次召回產品嘅行動係對嘅。They've had a lot of issues getting it to market. If I'm one thing in GM's favor, instead of rushing a car into the marketplace with some problems, they've slowed up, they've addressed those problems, which has cost them some initial sales, but they're doing it right. And I think Saturn is going to be successful. 杜洛斯亦指出，目前係好難預料到 Saturn 喺加拿大市場成功嘅機會。不過佢相信一個咁龐大而富有資金嘅組織，實在有足夠嘅能力同資源去捲土重來。佢指出，近5年間GM 廠好似比以往積極咗好多，佢哋可以話唔再願意見到美國汽車嘅市場繼續咁失勢。General Motors over the next 5 years is probably the company to watch. They have the most product coming in, they've the most aggressive, they've got the power to do it, and they've also philosophically decided, or seem to change philosophically, to want to defend their market position more over the next 5 years than they have over the last 10 years. And an aggressive GM is going to cause a lot of the other vehicle companies problems, there's no doubt. Saturn 其實係專針對80%目前駕駛緊日本小型車嘅消費者，無論係質素、性能、用油量或者係款式問題，佢哋都相信 Saturn 將會可以同 Civic 或者 Corolla 有得比較。
喺出售價方面，Saturn 亦都準備以較低嘅價錢與同級嘅日本車競爭。除咗小型車之外，GM 廠近年嚟亦都開始見到更多日本車廠針對豪華房車嘅市場。隨住 Acura、Lexus 以及 Infiniti 喺往年曾大量推出佢哋幾部由差不多3萬至6萬元出售價嘅高級房車。據杜洛斯指出，喺人口老化嘅趨勢底下，呢一個情形係必然嘅。We saw the big phenomena in the last 5 years of the move to light truck away from passenger car. That's a structural change. I think if you look out over the next 5 to 10 years, you're going to see a move upscale of the entire marketplace. You'll find over the next 5 years that GM, Ford, and Chrysler are very competitive in the marketplace with a lot of good product. They have largely solved their quality problems and their competitiveness problems. 日本豪華級房車嘅好評可以話轟動咗整個美國汽車業。一向被譽為喺呢一個市場中領先嘅歐洲車，都要重新檢討佢哋嘅策略，同日本車喺質素同埋性能方面一戰天下。究竟日本車喺北美市場會唔會繼續咁受歡迎，係難以推測。不過如果以幾款高價車作為例子，日本車喺北美市場係有大好機會更加成功嘅。我哋當然亦要睇下 Saturn 嘅進展如何，消費者嘅反應係點，我哋好快就會知道。今晚商業錦囊嘅答案就係加拿大政府數字顯示，加拿大人喺往年除稅之後嘅債額係佔咗個人嘅收入78%嘅。